Hello everyone, I'm Prithika. I welcome you all to Beyond the Headlines initiative of Kingmakers IAS Academy. In this initiative, we'll discuss daily current affairs that is specifically focused on prelims preparation. இன்னைக்கு என்ன topics ன்னு பார்த்திடலாம். First topic is PMYASASVI. Second topic is eVTOL, which is electric vertical takeoff and landing aircraft. The third one is Allographa, which is a species of lichens. The fourth one is Bal Gangadhar Tilak. The fifth one is Tenzing Norgay National Adventure Award. And the sixth one is Mission Vatsalya. So, in class kulla poidலாம். So, before we begin today's class, போன classல நம்ம வந்து index of core industries பார்த்திருந்தோம். They have revised it. They have added a new 9th core industry, which is the iron ore. அதே மாதிரி base year revise பண்ணிருக்காங்க to 2020-23. Weightage மாறும்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி it has changed. So, இப்போ வந்து top weightageல இருக்கிறது வந்து electricity. So, remember that. So, first topic குள்ள போயிடலாம். The first topic is a scheme. It is PMYASASVI. So, the news the government is strengthening educational opportunities for OBC, EBC and DNT students through this scheme. அப்போ ஒரு ஸ்கீம் பார்க்குறோன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு 3 things நம்ம பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்கீமோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன, எந்த மினிஸ்ட்ரி வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க, அண்ட் தென் அதோட கோர் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி யூ ஷுட் சி அவங்களோட டார்கெட்டட் பெனிஃபிஷியரிஸ் யாரு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும். So PM Yashasvi means successful and glorious in Sanskrit. So அதோட abbreviation பார்த்திடலாம். Prime Minister Young Achiever Scholarship Award Scheme for Vibrant India. It's called umbrella scheme because it subsumes many individual schemes. எல்லாம் தனித்தனியா இருந்த ஸ்கீம் வந்து ஒரே ஸ்கீம் கடியில கொண்டு வரதுனால தான் அது வந்து umbrella scheme-னு சொல்றாங்க. So யாரு வந்து beneficiaries அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it aims to uplift students from other backward classes, economically backward classes and denotified tribes by providing them access to quality education. இதோட core objective என்ன அப்படின்னா they provide financial assistance. So financial barriers குறைச்சு இன்க்ளூசிவான எஜுகேஷனை கொண்டு வரணும், ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்கீமோட மோட்டிவே. அவ எலிஜிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்துலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் OBC, economically backward classes and denotified tribes, family income up to 2.5 lakh per annum இருந்தா they are eligible for the scheme. So it comprises 4 major scholarship components designed to support students at different stages of education. அப்ப 4 major componentsனா ஒன்னு வந்து pre-metric scholarship scheme, next is post-metric scholarship scheme. So pre-metric அப்படின்னா classes 9 to 10, post-metric na 9 to 12, top class educations in school scheme again higher education cover pannu, and top class education colleges அப்படினா prestigious universities, IITs, IIMs க்கு வந்து college fees cover பண்றது, அவங்களோட allowances கொடுக்கிறது, அந்த மாதிரி merit based வந்து financial assistance is provided. Implementation யாரு under which ministry na Ministry of Social Justice and Empowerment. So these are the things you need to remember. Objective ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is to provide financial assistance to other backward classes, economically weaker, economically backward classes and denotified tribes. It's implemented by Ministry of Social Justice and Empowerment. அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் பார்க்கலாம். 6 டாப்பிக்கும் பார்த்துட்டு அதோட ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துலாம். PYQ ரெஃபரன்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா எய்ம் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் உன்னத் பாரத் அபியான். அப்போ வாட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் அ ஸ்கீம் அப்படின்னே டைரக்டா கொஸ்டின் வரலாம். UPSC 2017 கேட்டிருக்காங்க. உன்னத் பாரத் அபியான் இஸ் கனெக்டிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் வித் லோக்கல் கம்யூனிட்டிஸ் டு அட்ரஸ் டெவலப்மெண்டல் சேலஞ்சஸ் த்ரூ appropriate technologies. So this is with regards to the first topic. So second topic என்னன்னு பார்த்தலாம். Second topic is eVTOL, which is electric vertical takeoff and landing. இது ஏன் நியூஸ்ல இருக்குன்னா IIT Madras incubated startup வந்து they have launched the first prototype of this aircraft. இது என்னன்னா it combines features of both a helicopter and a airplane. Or think of a big drone that can transport or carry passengers or cargo over short distances. It is called air taxi. நம்ம எப்படி ஊபர் அண்ட் ரேபிடோ வந்து லேண்ட்ல யூஸ் பண்றோமோ அதே கான்செப்டை ஏர்ல கொண்டு வரதான் வந்து ஏர் டாக்ஸி. So it is a battery powered aircraft that can take off and land vertically like a helicopter before transitioning to forward flight like a conventional
airplane. So it does not require runway. So conventional flights வந்து they require runway. So take off பண்றதுக்கும் சரி land பண்றதுக்கும் சரி they need a stretch of land. அதான் runwayன்னு சொல்றோம். ஆனா ஹெலிகாப்டருக்கு அது தேவையில்லை. vertically take off ஆகி vertically land பண்ற capability இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் combine பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் வந்து electric vertical take off and landing. Battery powered, so it's electric. And eVTOL does not require long runways. As I said, it is a low altitude urban air mobility aircraft capable of carrying only a few passengers. 6 seaters and 8 seaters. So, kutti aircraft, I'll show you the picture. So, this is the eVTOL. It can carry around 6 to 8 passengers over short distances. So, that's the motive. Inno idu vandu commercial operations haven't begun. Adu vandu 2028 la varunu it's expected. Most designs use multiple electrically powered propellers instead of a single large rotor. இன்னொரு distinguishing feature என்னன்னா நிறைய electrical motors வந்து இருக்கும், electric motors வந்து இருக்கும். அதுக்கு பேரு தான் வந்து distributed electric propulsion technology. இந்த டெக்னாலஜி கொண்டு வந்த பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா நிறைய electric motors இருக்கிறதுனால ஒரு மோட்டர் வேலை செய்யலனாலும் we can rely on the other motors. So it uses multiple electric motors and propellers powered by batteries. There are multiple motors for various functions, efficiency increase பண்றதுக்கு and to also ensure safety. So applications வந்து air taxi, delivery, medical assistance, emergency key, organs to one hospital to another hospital, cargo transport and recreation. So that is with regards to eVTOL. Helicopter, the best features of both helicopter and airplane are combined in this eVTOL aircraft. அப்போ இதோட PYQ ரெஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஏர்கிராஃப்ட் டைப் கேட்டு அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்குறாங்க மேட்ச்ல. டார்னியர் 228னா என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன், IL 76னா என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். பிளஸ் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட்ஸ் பீன் அன்வீல்ட் இன் இந்தியா, ஸோ இட் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் தட் மேனர் ஆல்சோ. Okay, so third topic உள்ள போயிடலாம். Third topic is called Allographa. Allographa அப்படிங்கிறது வந்து it is a type of lichen. So lichens lichens ஆன doubt இருக்கு, but apparently it's called lichens. So ஏன் இது நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா வந்து 5 new species of Allographa was discovered in the Western Ghats. So it's a genus of script lichens. Genusனா it's a group of script lichens. ஏன் இது script lichens அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா black pen எடுத்து scribble பண்ண மாதிரி இருக்குல்ல, so இதனால தான் it got its name. Meaning எல்லா other group of lichensக்கு வேற மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் இவங்கள ஸ்கிரிப்ட் லைக்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்க ரீப்ரொடியூசிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எலாங்கேட்டடாக இருக்கிறதுனால தான் வந்து இவங்கள ஸ்கிரிப்ட் லைக்கன். Strip lichen or graphid lichen is a member of a group of lichens which have spore-producing structures that look like writing on the lichen body. So இதுதான் வந்து the elongated fruiting body. Fruiting body na that's where reproduction happens. So that is with regards to this. அப்போ நம்ம Allographa-னா என்னன்னு பார்க்கலாம். So Allographa is a genus, is a group of script lichens or lichen forming fungi, a fungus that teams up with algae or cyanobacteria. அப்ப lichens-னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். Lichen அப்படிங்கிறது is a symbiotic organism. It is a fungus and an algae or cyanobacteria. ஒரு ஃபங்கஸும் ஒரு ஆல்கேயும் சேர்ந்தா அது ஒரு லைக்கன், இல்லை ஒரு ஃபங்கஸும் சைனோபாக்டீரியாவும் சேர்ந்தா அது ஒரு லைக்கன். இது ஒரு பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மியூச்சுவலிசம். வாட் இஸ் மியூச்சுவலிசம்? 2 organisms benefiting each other. ரெண்டு பேர்னால பெனிஃபிட் இருக்கு, அதுதான் வந்து நம்ம மியூச்சுவலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பேசிஸ் ஆஃப் their relationship is the mutual benefit that they provide to each other. The photosynthetic, அப்ப algae வந்து என்ன பண்ணுனா, because they are photosynthetic, they provide food to the fungus. Fungus என்ன பண்ணுனா, they provide shelter and structure to the algae. So fungi contribute to the symbiosis by absorbing water vapor from the air and by providing much needed shade for the light sensitive algae beneath. So this is script lichen. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம Allographa பற்றி பார்ப்போம். Allographaலே grapha means to write. ஸோ அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It has more than 200 species and in India வந்து these are particularly found in the Western Ghats. They are highly sensitive to pollution, climate shifts and habitat distribution, making them reliable indicators of ecosystem health. So what do they mean by that அப்படின்னா, lichens இருக்கிற இடத்துல வந்து lichens are usually found on bare rocks, ட்ரீயோட பார்க்ல இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து அதிகமா lichens இருக்கிற இடத்த வந்து ஏர் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Environment is good because they are highly sensitive to air pollution. Sulfur dioxide பட்டா they'll immediately deteriorate. So அதனால வந்து they become reliable indicators of ecosystem.
So that is something we need to see. They're also pioneer species, which means they can bare rocks la form agradnala. They disintegrate rocks and help in soil formation, thereby allowing plants to grow. So இந்த மாதிரி முக்கியமான role they are playing in the ecosystem. Lichens. So அதிகமா lichens இருந்தா அங்க வந்து there is good air qualities. கம்மியான lichens இருந்தா that is a warning sign. The study resulted in the discovery and description of 5 new species. So in the species name கொடுத்திருக்காங்க. Allographa carolensis, named after the state of Kerala itself. அதுக்கப்புறம் ஒரு lichenologist வச்சு நேம் பண்ணியிருக்காங்க. And there are other 3 names. So lichenna என்ன? It's a symbiotic organism between a fungi and an algae, and or a fungi and a cyanobacteria. So remember that. It's a symbiosis. So this is the இப்போ கண்டுபிடிச்ச 5 species plus முன்னாடி இருந்த species ஓட structure. So PYQ reference அப்படின்னா they have already asked என்ன question கேட்டிருக்காங்கன்னா which of the following are most likely to be found surviving on surface without soil? Lichens can form on bare rocks. First ecological successionலே first அவங்க தான் வருவாங்க. So lichen and moss ரெண்டு பேருமே வந்து they can survive on surface without soil, whereas fern and mushroom வந்து they cannot. So 1 and 4 if you eliminate, you will be left with lichen and moss. Moss is a plant, whereas lichen is a symbiosis between 2 fungi and an algae. So that also we need to know. Okay, the fourth topic உள்ள போயிடலாம். Fourth topic வந்து பால் கங்காதர் திலக். So இவர் ஏன் நியூஸ்ல இருக்கார் அப்படின்னா வந்து National Security Advisor Ajit Doval selected for Lokmanya Tilak National Award. So Lokmanya Tilak National Award is awarded every on Tilak's death anniversary, which is on August 1st. So 106th death anniversary இந்த வருஷம் நடக்கிறதுனால எல்லா வருஷமும் any person who has contributed to national development and progressக்கு வந்து இந்த அவார்ட் கொடுப்பாங்க. யாரு கொடுப்பா அப்படின்னா திலக் ஸ்மாரக் மந்திர் ட்ரஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ட்ரஸ்ட்லேருந்து இந்த அவார்ட் கொடுக்கப்படும். ஸோ இந்த வருஷம் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், அஜித் தோவால்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஸ்ட்ரென்தனிங் நேஷனல் செக்யூரிட்டி, பார்டர் செக்யூரிட்டி அண்ட் கவுண்டர் டெரரிசம் ஆப்ரேஷன்ஸ்னால திஸ் அவார்ட் இஸ் பீன் கிவன் டு அவர் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் ஹூ இஸ் அ ஃபார்மர் IPS ஆஃபீஸர் as well. அதே மாதிரி இன்னொரு 23rd July happens to be the birth anniversary of Lokmanya Tilak. So we need to இன்னைக்கு என்ன பண்ணிடலாம்னா பிலிம்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல பால் கங்காதர் திலக் பத்தின சில டீடைல்ஸை நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ பால் கங்காதர் திலக், born as Keshav Gangadhar Tilak, was a prominent Indian nationalist widely regarded as Lokmanya. Lok meaning people, respected and accepted as their leader. அதனால அவரை லோக்மான்யா திலக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Famously called the father of Indian unrest by British colonial authorities. So Sir Valentine Chirolன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. So they wrote a book called Indian Unrest. So அந்த bookல வந்து திலக்க வந்து the father of Indian unrest அப்படின்னு அட்ரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. So he was born on July 23, 1856 in Maharashtra. He studied at Deccan College, Pune, graduated with a BA, and he also did law. So இன்னைக்கு வந்து we'll see what are his contributions to the freedom movement. So he is an extremist leader, he is a revolutionary nationalist. So அவர் வந்து he is very famous for his 1905ல வந்து partition of Bengal நடக்கும்போது ஸ்வதேசி மூவ்மெண்ட் வந்தப்போ he played a key role in that. அப்போ அவர் வந்து he popularized the slogan Swaraj is my birthright and I shall have it. ஸோ இது வந்து millions of Indians வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணுச்சு. ஸோ அவர் அதே மாதிரி எந்த பர்சனாலிட்டி பார்த்தாலும் அவங்க ஆத்தர் பண்ண நியூஸ் பேப்பர்ஸை நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும். He founded Kesari and the Maharatha. Kesari is written in Marathi language and Maharatha இது வந்து English languageல. இதுல வந்து he has written a lot of articles which has led him to seditionல வந்து உள்ள ஜெயில போய் நிறைய வாட்டி இருந்திருக்காரு. ஸோ அதுவுமே we have to see. ஆனால் வந்து நேஷனலிஸ்ட் சென்டிமெண்ட்ஸை வந்து இன்வோக் பண்ணுற மாதிரி he will write to mobilize the public. அதே மாதிரி கல்ச்சரல் நேஷனலிசம், he revived Ganesh Utsav and Shivaji Jayanti as tools of mass mobilization and Hindu unity. ஸோ பிரிட்டிஷ் வந்து பொலிட்டிக்கல் கேதரிங்ஸ் எல்லாமே பேன் பண்ணதுனால ரிலீஜியஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் வச்சு பீப்புளை மொபிலைஸ் பண்ணி யூனிட்டி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்வதேசி மூவ்மெண்ட்ல வந்து கணேஷ் உற்சவையும் சிவாஜி ஜெயந்தியுமே வந்து பெருசா வந்து நடந்திருக்கும். So extremist face leader, so Lal Bal Pal trio அப்படின்வாங்க, trio, which is Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal and our Bal Gangadhar Tilak. So they were the trio on the extremist face who
said that direct action இருக்கணும், passive resistance இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க, which differed from the moderates of our freedom struggle who believed in prayer, petition and protests and constitutional reforms. So that was the difference between moderates and extreme, and we need to remember that Bal Gangadhar Tilak is an extremist leader. So writings நம்ம பார்த்து ஏற்கனவே we saw Kesari and Maharatha. Kesari is written in Marathi and Maharatha is written in English. அடுத்த other books பார்த்துடலாம். He authored Geeta Rahasya, Arctic Home in the Vedas and Orion, showcasing his command over history, religion and astronomy. So another important thing enna, he started the home rule movement in 1916. So April 1916 la ivarum Bal Gangadhar Tilak and Annie Besant would have started this home rule league movement to demand self government within the British Empire. Tilak vandu April 1916 la ஆரம்பிச்சிருப்பாரு. Annie Besant வந்து செப்டம்பர்ல ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. He would have had 6 branches, whereas Annie Besant would have had over 200 branches. So that is also an important contribution. அதே மாதிரி he co-founded the New English School in 1880. So இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, with Gopal Ganesh Agarkar, Mahadev Ballal Nam Joshi and Vishnu Shastri Chiplankar. He also established the Deccan Education Society in 1884. அப்ப வந்து இது ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. New English School in 1880 he co-founded and he established the Deccan Education Society in 1884. So this is Bal Gangadhar Tilak. So நம்ம PYQ reference எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, who among the following is associated with songs from prison அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So they can ask slogan கொடுத்துட்டு கேட்கலாம், இல்லை இந்த பர்சனாலிட்டி வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். இந்த ரெண்டு நியூஸ்ல இருக்கிறதுனால இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வரும்போது அவங்கள பத்தி படிச்சு வச்சுக்கிறது will be beneficial. So இங்க வந்து Gandhi is the answer. Okay, we'll move on to the next topic, which is Tenzing Norgay National Adventure Award. ஏன் இது நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா, ஆன்லைன் நாமினேஷன்ஸ் ஆர் ஓப்பன் ஃபார் திஸ் இயர்ஸ் அவார்ட் ப்ராசஸ். அப்ப டென்சிங் நார்கே யாரு அப்படின்னா, திஸ் இஸ் டென்சிங் நார்கே. ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த 2 people டு ஃபர்ஸ்ட் கிளைம்ப் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம நேஷனல் அட்வென்ச்சர் அவார்ட்ல வந்து இவர் நேம் வந்து நம்ம நேம் பண்ணியிருக்கோம், which is Tenzing Norgay National Adventure Award. So it is India's highest national honor for outstanding achievements in the field of adventure. So இந்த அவார்ட் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா, அட்வென்ச்சருக்கு கொடுக்குறாங்க. It is India's highest national honor. The objective is to recognize the achievements of the persons in the field of adventure. So இது 4 காம்போனென்ட்ல கொடுக்குறாங்க. எந்தெந்த காம்போனென்ட் அப்படின்னா, land adventure, water adventure, land adventure, mountaineering. So Tenzing Norgay was a prominent person in mountaineering, air adventure, sea adventure and lifetime achievement for adventure activities on land, sea and air. So இந்த அவார்ட் கொண்டு வந்த ரீசன் என்னன்னா, it is to encourage young people to develop the spirit of endurance, risk taking, cooperative teamwork and quick, ready and effective reflexes in challenging situations. So to provide incentives to the young people for getting exposed to adventure activity. So in the Tenzing awardல வந்து என்னென்ன வரும் அப்படின்னா, it carries a bronze statue, it carries a certificate, it carries a blazer with a silken tie or a sari and award money of 15 lakhs. So award enjoys a status equivalent to the Arjuna award. So நம்ம national awardsல Arjuna award is a very important award. கடந்த 4 years excellence ஒரு sports person வந்து excellence in sports activity-ஆ இருக்கட்டும், and he has exhibited qualities of leadership, dedication, அந்த மாதிரி இருக்கிற பர்சன்ஸ்க்கு வந்து அர்ஜுனா அவார்ட் இஸ் கிவன். ஸோ அதுக்கு அட்பார்ல இருக்கிறது தான் வந்து டென்சிங் நார்கே நேஷனல் அட்வென்ச்சர் அவார்ட். அர்ஜுனா அவார்ட் இஸ் த செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஸ்போர்ட்டிங் ஆனர். Major Dhyan Chand Khel Ratna Award is the India's highest sporting honor. So that also we need to know. So ordinarily not more than 1 award will be made in each category. The national awards கொடுக்கும் போது வந்து Tenzing Norgay National Adventure Award will also be presented with them. So இது எந்த மினிஸ்ட்ரி கடியில இருக்கு அப்படின்னா, Ministry of Youth Affairs and Sports. So எல்லா கேட்டகரியிலும் ஒரு அவார்ட் தான் கொடுப்பாங்க. But if they have the permission of Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, they can extend the category. More than 1 கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம PYQ ரெஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ PYQ UPSC 2023ல கேட்டிருக்காங்க, ஒரு அவார்ட் கொடுத்துட்டு அது எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்றாங்க. அப்போ Tenzing Norgay நேஷனல் அவார்ட் இஸ் கிவன் ஃபார் அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ அதுவும் we need to remember. அப்போ இங்கே வந்து அர்ஜுனா அவார்ட் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் நாட் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் பை ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன். கடந்த 4 years ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் எக்ஸலன்ஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. அது we need to remember. ஸோ only 2 becomes the answer. ஸோ இந்த ஆங்கிளில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்டு வந்தால் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. So last topic of the day is Mission Vatsalya. So the newsல இருக்கு அப்படின்னா, Ministry of Women and Child Development has developed an integrated unified Mission Vatsalya portal.
ஸோ நமக்கு என்ன தெரியணும்னா இதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். நம்ம அகேன் மிஷன் பார்க்குறோம், ஒரு ஸ்கீம் பார்க்குறோம். அப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா மினிஸ்ட்ரி பார்க்கணும், கோர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்னு பார்க்கணும், டார்கெட்டட் பெனிஃபிஷியரி யாருன்றதை பார்க்கணும், கோர் ஃபீச்சர்ஸை பார்த்து வச்சுக்கணும். அப்போ ஸோ ப்ரையர் டு 2009 வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டட் 3 schemes for children in need of protection. ஒன்று வந்து juvenile justice program, children in conflict with law இருப்பாங்களே அவங்கள அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் juvenile justice program, integrated program for street children and the scheme for assistance to children's home. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா கொண்டு வந்து ஒரே அம்ப்ரெல்லாக்குள்ளே வச்ச ஸ்கீம் தான் வந்து மிஷன் வத்சாலியா. In 2010 these were merged and they called as integrated child protection scheme கொண்டு வந்தாங்க. 2021ல அதை மிஷன் வத்சாலியா அப்படின்றத மாத்தாங்க. அப்போ யார் டார்கெட்டட் பெனிஃபிஷியரினா சில்ட்ரனை கம்ப்ளீட்டாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஸ்கீமோட ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கணும், we need to see if it's a centrally sponsored scheme or a central sector scheme. It is a centrally sponsored scheme implemented through states and union territories, while the Ministry of Women and Child Development is the nodal ministry. Implementation is carried out by state governments and UT administrations. So yaar it's a centrally sponsored scheme, எந்த மினிஸ்ட்ரி கடியில வருது, Ministry of Women and Child Development. யார் targeted beneficiary? Children. Motto of Mission Vatsalya is to leave no child behind. So it's an umbrella scheme because all other schemes have been subsumed under one scheme for child protection services in the country. Components enna appadina, it's to improve functioning of statutory bodies, strengthen service delivery, upscale institutional care and services, encourage non-institutional community-based care, emergency outreach services, training and capacity building. So it encompasses all features. அப்போ இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்னா, ஒரு ஹெல்தி அண்ட் ஹாப்பி சைல்ட்ஹுட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சைல்டு இந்த கண்ட்ரி கொடுக்கணும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு எனேபிள் தெம் டு டிஸ்கவர் தேர் ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் அசிஸ்ட் தெம் இன் flourishing in all respects. So childhood is an important part. So அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்கீம். In a sustained manner, foster a sensitive, supportive and synchronized ecosystem. And என்ன ஆகுனா, ஜுவனைல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டோட மேண்டேட்டையும் இது டெலிவர் பண்ணுது, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸையும் அச்சீவ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. It promotes family-based non-institutional care for children in difficult circumstances based on the principle of institutionalization of children as a measure of last resort. So children institutionalize பண்றது வந்து கடைசி ரெசார்ட்டா தான் வச்சிருக்காங்க. family based care and support தான் அந்த சைல்டுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுமே one of the core objective. So the Mission Vatsalya portal is integrated with Crime and Criminal Tracking Network System, a ministry under the Ministry of Home Affairs. This interoperability, so இங்க வந்து எல்லாமே கனெக்டடா இருக்கும், enables matching of FIRs related to missing children, cross verification with Mission Vatsalya database. So Mission Vatsalya portalல வந்து கிரைம் அண்ட் கிரிமினல் ட்ராக்கிங் நெட்வொர்க் சிஸ்டத்தோட இன்டகிரேட் ஆனதுனால எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் ஆனால் இங்கே இருக்கிற டேட்டா பேஸ்லையும் அப்டேட் ஆகி இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ட்ராக்கிங் த சைல்ட் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஹெல்பிங் இன் ரிகவரிங் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேட்டிங் அண்ட் ப்ரொடெக்டிங் தம். ஸோ அதுதான் இதோட இனிஷியேட்டிவே. அதே மாதிரி இந்த யூனிஃபைட் இன்டகிரேட்டட் போர்ட்டல்ல நிறைய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க, சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டிஸ் இருக்காங்க, எல்லாருமே ஒரே ஸ்கோப்புக்குள்ள கொண்டு வரது தான் வந்து இந்த யூனிஃபைட் போர்ட்டலோட அப்ஜெக்டிவ் as well. ஜுவனைல் ஜஸ்டிஸ் போர்டு இருப்பாங்க, சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டிஸ் இருப்பாங்க. So all of them will be there. And faster tracing and restoration of missing children. So 2024ல ஒரு ஸ்கீம் வச்சு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். எய்ம் ஆஃப் த ஸ்கீம் கேட்கலாம், இல்லைனா எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா என்ன அந்த ஸ்கீம் கேரண்டி பண்ணுது அப்படிங்கிறத கேட்கலாம். ஸோ பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷித் மாத்ருத்வ அபியான் வச்சு கேட்டிருந்தாங்க, என்ன கேரண்டி பண்ணுது, அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன, பிரைவேட் செக்டர் ஹெல்த் ப்ரொவைடர்ஸ் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த PYQ ரெஃபரன்சஸ் we need to take. ஒன்று எய்ம் ஆஃப் த ஸ்கீம் பார்த்துக்கோங்க, மினிஸ்ட்ரி பார்த்துக்கோங்க, டார்கெட்டட் பெனிஃபிஷியரி இஃப் இட் இஸ் a centrally sponsored or central sector scheme. ஸோ இந்த மாதிரி and also the core features of the scheme. Okay, now we'll get to the practice question for all the 6 topics that we saw today. So first topic வந்து with reference to PM YASASVI, Prime Minister Young Achiever Scholarship Award Scheme for Vibrant India, consider the following statement. PM YASASVI is an umbrella scheme aimed at supporting students belonging to OBCs, EBCs and denotified nomadic and semi-nomadic tribes. This is a correct statement. இவங்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த ஸ்கீம். ஃபேமிலி இன்கம் அப் டு 2.5 lakhs per year. அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எந்த மினிஸ்ட்ரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது? The scheme is implemented by the Department of Social Justice and Empowerment under the Ministry of Social Justice and Empowerment. Both statements become correct. Both 1 and 2 is the answer. Second topic என்ன பார்த்தோம்? eVTOL பார்த்தோமா? அப்போ with reference to eVTOL, electric vertical takeoff and landing, consider the following statement. An eVTOL aircraft can take off and land vertically without requiring a conventional runway. அதுதான் இதோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸே. ஹெலிகாப்டர் மாதிரி vertical takeoff and landing இதனால பண்ண முடியும்.
eVTOL aircraft are generally powered by multiple electric motors and propellers using distributed electric propulsion technology. Also true. It uses multiple electric motors. So both statement becomes correct. Answer is both 1 and 2. Okay. Third topic la vandu enna paathom? Allographa paathoma. So the term Allographa, recently seen in the news, is best described as a genus of lichen forming fungi found in tropical regions. So that also becomes correct. Adutha options lame wrong. A medicinal plant endemic to Western Ghats kadiyadu, but this is Allographa was found in Western Ghats. A species of cyanobacteria used in agriculture, wrong. A fungal disease affecting forest trees, also wrong. So lichen is a symbiosis between a fungi and an algae, or a fungi and a cyanobacteria. So fifth one, nama Bal Gangadhar Tilak pati paathom. So we'll consider the following statements. Bal Gangadhar Tilak was one of the prominent leaders of the extremist wing of Indian National Congress. Yes, he was a revolutionary nationalist. Tilak founded the Indian Home Rule League, while Annie Besant founded a separate Home Rule League. Also correct. Rendu perume ore varshathula aarambichirupanga, ana thanithaniya aarambichirupanga. Tilak would have started in April 1916. His would have been called as All India Indian Home Rule League. And Annie Besant would have started in September. So British writer Valentine Chirol described Tilak as the father of Indian unrest. Also correct. The Lokmanya Tilak National Award is conferred annually by the Tilak Smarak Mandir Trust on individuals who have made remarkable contributions to nation building. So adnala da idu news la irundhathu. So all four statement becomes correct. So with reference to Tenzing Norgay National Adventure Award, consider the following statements. So one of the objectives of the award is to encourage young people to develop endurance, risk-taking ability, teamwork and participation in adventure activities. Yes, it's given for adventure activities. So first statement becomes correct. The award enjoys a status equivalent to the Arjuna Award and is presented along with National Sports Awards. Also true. So Arjuna Award ku equivalent ana or award da vandu nammaloda Tenzing Norgay National Adventure Award. Thereby it becomes important to study that. So last paathiram, with reference to Mission Vatsalya, who's the targeted beneficiary? Children. Portal வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, என்னன்னு பார்க்கலாம். The Mission Vatsalya scheme is a central sector scheme fully funded and implemented by the union government. கிடையாது, நம்ம பார்த்தோம். It is a centrally sponsored scheme, meaning the funding is shared between the center and the states. The Mission Vatsalya portal has interoperability with the crime and criminal tracking network and systems. Yes, பார்த்தோம், which helps in tracking missing children faster. Child welfare committees and juvenile justice boards are stakeholders in the implementation of portal. A lot of people will be there in the stakeholders in the implementation of portal. எல்லாருமே ஒரே நெட்வொர்க்ல கொண்டு வரணும்ன்றது தான் வந்து யூனிஃபைட் இன்டகிரேட்டட் போர்ட்டலோட ஆப்ஜெக்டிவே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங். சென்ட்ரல் செக்டார்ல தான் வந்து உங்களுக்கு தப்பு வச்சிருக்காங்க. ஸோ 2 and 3 becomes correct. So with that, we have come to the end of 6 topics. I hope you understood this class. Notes எடுங்க, ரெகுலரா ரிவைஸ் பண்ணுங்க. Thank you.